இது எதை பற்றினா வேர்ல்ட் ஆஃப் ஒர்க் இன் தலித் ஆர்டிஸ்ட் லைஃப். டான் பாவல் அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்க எழுத்தாளர் சொன்ன மாதிரி ப்ராக்ரஸ் இஸ் பர்சனல் அப்படின்ற ஒரு கோட் வந்து எஸ்பெஷலாக தலித் ஆர்டிஸ்டோட லைஃப்பில் வந்து பொருந்துமோ அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப தோணும். ஏன் அப்படின்னா நம்மளால் இப்போ யூ கெட் இன்ஸ்பயர்ட், யூ டூ யுவர் ஒர்க், யூ கெட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட், யூ பிகம் ஃபேமஸ். பட் ஆனால் ஏதோ சம்ஹவ் அதை வந்து நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட நம்ம கடத்த முடியலன்னு சொல்லலாம். இல்லை இன் சம் இன்ஸ்டன்சஸ் நம்ம அம்மா அப்பா கிட்டே இருந்து கூட அது வந்திருக்காது. யூட் ஹவ் டன் இட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ இந்த தலித் ஆர்டிஸ்டோடைய லைஃப்பில் வந்து ஒர்க் அப்படிங்கிறது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபங்க்ஷனிங்காக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை பற்றி பேச போகிறவங்க யாருன்னு பார்த்தோன்னா சென்ட் ஜோசப் யூனிவர்சிட்டி, பெங்களூரில் இருக்கிற சென்ட் ஜோசப் யூனிவர்சிட்டியோடைய பேராசிரியர் விஜேதா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். இவங்க வந்துட்டு பயங்கர ஒரு மேட் மார்க்கெஸ் ஃபேன்னு சொல்லலாம். ரம் லோலா ரம் அப்படிங்கிற பிளாகில் வந்துட்டு ரெகுலராக பிளாக் பண்ணக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர். ஹஃப் போஸ்ட், டெக்கன் ஹெரால்ட், ஃபஸ்ட் நியூஸ் மினிட், இந்த மாதிரி எல்லா மீடியாலேயும் இவங்களோட எஸ்ஏஸ் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிட்டே இருக்கும். விஜேதா குமார் அவர்களை மேடை கலைக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒர்க் அப்படின்னாலே இவங்களோட ஒர்க் எஸ்பெஷலாக அப்படின்னாலே எனக்கு வந்து மார்க்கெஸ் தான் ஞாபகம் வருவாங்க. பிகாஸ் அவங்களோட எல்லா எஸ்ஏஸ்லேயும் இருப்பாங்க, கிளாஸஸ்க்கு அவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் கொண்டுட்டு வருவாங்க. ஸோ வை திஸ் கிரேஸ் அபவுட் மார்க்கஸ்? வாட் டு யூ லைக் அபவுட் ஹிஸ் ஒர்க் அண்ட் ஹவு டஸ் இட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யுவர் ஒர்க்? Jai Bhim, everyone. Thank you so much for the invitation. Thank you, Kiruba. With Marquez, I'll speak in English, Kiruba will translate in Tamil. With Marquez, my first association happened when I was reading his memoir, and there was a line that, so he was not always a writer, he didn't go to school, he had an interrupted education, and he only saw things in images. He was an artist, he didn't have any relationship with words. He was sent to a law school, and in his second year of law school, his roommate was reading Franz Kafka's Metamorphosis, and he read the first line and he fell off the bed. Because the first line was, when Gregor Samsa woke up one morning, he found himself transformed into an insect. He fell off the bed because he didn't know people were allowed to lie when they were writing. And this established his relationship with writing. He told himself, if I knew that people were allowed to lie, I would have become a writer long ago. This image is very important because it's like someone is giving him permission from very, very far away to start writing. In many Dalit artists' lives, I think we are continually seeking that permission from somewhere or the other, and that permission sometimes never comes. Most Dalit artists' journey, I think, begins in that sense. The wait for that permission to come, and what we do once that permission comes. So in many ways, reading Marquez was like a permission for me to start writing. That's why that image is very powerful. And because so many of us don't have a relationship with words and it's in images, that image is very, very special. ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, மார்க்கெஸ் அப்படிங்கிற எழுத்தாளருக்கு வந்து சிறு வயதிலிருந்தே வார்த்தைகளோட ரொம்ப ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததில்லை. அவர் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு இமேஜஸாக தான் பார்த்தார். அந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவர். லா ஸ்கூலில் வந்துட்டு அவர் ரூம்மேட் ஒருத்தர் ஃப்ரான்ஸ் காஃப்காவோட மெட்டமார்ஃபசிஸ் படிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ அவர்கிட்ட வந்து வாங்கி இவரும் படிக்கிறாரு. முதல் லைன் பார்த்தோன்னே ஆல் அவுட் ஆகி பெட்லேருந்து நவுண்டு விழுந்துட்டார். என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு என்ன சமஸ்தாங்க அது கிரெகோர் சம்சா வந்துட்டு அப்படியே பெருசாக ஏதோ பூச்சி ஆகிட்டாரு அப்படின்னா, என்னடா இப்படிலாம் அடிச்சு விடலாமா, புழுவலாமா, எழுதும்போது இப்படிலாம் போய் சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு யாருமே நம்மகிட்ட சொல்லவே இல்லையே, நமக்கு தான் நம்மளை சொன்னால் அப்படியே அடிச்சு விடுவோமே அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இதை நம்மளாலே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பெர்மிஷன் வந்து அவருக்கு அந்த இடத்துல கிடைக்குது. ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இவங்க தான் எழுதுவாங்க அப்படின்னு ஆல்ரெடி ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஃப்ரேம் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி வர்றனால ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்மளால் எழுத முடியுமான்னு ஒரு தயக்கம் இருக்குது. நம்மளை எழுதுறதுக்கு ஒரு பெர்மிஷன் தேவைப்படுது. ஸோ அந்த பெர்மிஷனை வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து சீக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம், வெயிட் பண்ணுறோம் அதுக்காக. ஸோ மார்க்கெஸ்க்கு வந்து அவர் அந்த பூச்சி சமோசாவை பற்றி படித்தது ஒரு பெர்மிஷன், இவங்களுக்கு வந்து மார்க்கெஸை பற்றி படித்தது வந்து அவங்களோட பெர்மிஷன். அப்போலேருந்து அவங்க எழுத ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து எனக்கு என்னென்னா, த ஐடியா ஆஃப் லெஷர் அண்ட் ப்ளஷர் அண்ட் ஹவு இட்
எவால்வ்ஸ் இன் தலித் லைஃப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் நான் ஒரு நாள் காலேஜில் ரீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேம் டுவர்ட்ஸ் மீ அண்ட் ஆஸ்க்ட் என்ன படிக்கிறீங்க அண்ட் we had a conversation and then next she said என்னால் புக்கு வாங்கவே முடியல. எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் எங்கள் வீட்டில் கேட்டு 2 புக்கு வாங்கினேன், வாசிச்சுட்டு படிச்சுட்டு வச்சுட்டேன். ஏன்னா எங்கள் அம்மா வந்து கேட்டாங்க, என்னம்மா படிச்சுட்டு வச்சுட்ட அப்படின்னாங்க. இல்லைம்மா திருப்பி எடுத்து படிக்கிறேம்மா அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு. ஐ மீன் her mom asked her, you read and then you left it on the bookshelf, you know, why would you want to waste money like that? And then she replied, okay, I'll reread it again. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய லைஃப்பில் இருக்க ப்ளஷர்ஸும் லெஷர்ஸும் கொஸ்டின் பண்ணப்படுது. ஸோ what do you have to say about that? Because I think pleasure and leisure is very important for an artist's work and their life. So how do you handle that? The idea of leisure and pleasure is very guilt-inducing in my opinion, for Dalit people especially. That the moment you start writing, the first question doesn't seem to be, okay, you learned, that's good, fine, whatever. It seems to be, don't you think you have ground realities to work on? Why are you sitting here in your own shelf or whatever writing? What is the connection between what you're writing and how it represents your people? So there's always this pressure to represent, and the idea that whatever you write should speak for your entire community. So the idea of the individual itself becomes very tiny. And in these circumstances, how does one produce leisure or pleasure for the Dalit artist is the question. So it's clear that the idea of guilt should be removed from this completely, which is why spaces like Vanam and what Neelam does is very essential, because they remove the idea of guilt once for all, because celebration is seen as also a part of our life, and there is no space for guilt here, and that kind of honesty with regard to a Dalit artist's life is something that's very rare. Because I said I'm only talking about 3 images because I don't want to talk for more than 20 minutes. The second image is the idea of how we access leisure and pleasure. I was very young when I saw all the women in my family standing around some coconut and some beetle leaf, and they were clapping and they were saying ha 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 and doing fire in the mountain, run run run, that. So I didn't know what was happening, so I'd never seen them do that before. So I thought this is some game, and I sat and watched them. And I understood much later that this is a ritual they do when something gets lost at home. And traditionally it was passed down from my grandmother, who once lost a watch, and her mother-in-law told her, go and find 5 women from the neighborhood to do this ritual. So she went asking, and it was a huge neighborhood, and they were probably the only Dalits living there. They couldn't find any Dalit women. So, and all the Brahmin women refused to come. One said, I can't come, my husband will get angry. One said, no, I have my period. One said something. They didn't want to come. So only my grandmother and the mother-in-law sat and did that ha 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 thing. But as a child, because I saw it, it sort of stuck in my mind. And the visualization of whatever we start writing is usually based on one image. And for me, every time I write, I think I'm trying to recreate what I saw as a child. And this is the moment in which caste seems so inclined to literature. That moment was produced because caste was functioning. There were people who refused to do that ritual, and it came out of that. And it also came out of this belief that if we do something, it will show up. So my relationship with literature itself is based off a caste experience. So I don't have to keep producing it again and again. But it also is a moment of pleasure for me, because I'd never seen women's bodies do that, at least adult women's bodies. I'd seen young women's bodies play like that. So that's the relationship that I keep returning to. இதை பற்றி சொல்லணுன்னா, ஸோ எஸ்பெஷலி தலித் லைஃப்ஸில் வந்து ஒரு தலித் எழுத்தாளர் எழுதும்போது ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கான அந்த ஸ்பேஸ் வந்து அங்கே மறைக்கப்படுது. அவங்க ஒரு தன் வரலாறுன்னு நம்ம எடுத்துகிட்டால் கூட அதில் வந்து நம்ம அப்பாவை பற்றி, நம்ம அம்மாவை பற்றி, எல்லாத்தையும் பற்றி சொல்லணும். நம்மளுடைய மட்டும் அது ஸ்டாப் ஆகிறது இல்லை. ஸோ இது ஒரு கம்பல்ஷன் ஏற்படுது, நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பல்ஷன் ஏற்படுது. அதை தாண்டி எதுவும் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வந்துடுது. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதா, இல்லை உட்காந்து புக்கு படிக்கிறதா, சமைக்கிறதா, புக்கு படிக்கிறதா, இல்லை எழுதுறதா, வேலைக்கு போகிறதா,
அப்படிங்கிற, ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ டைம் கன்சியூமிங் ஒர்க்குன்னு சொல்லலாம். அந்த டைம் வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இல்லை. ஸோ இந்த குற்ற உணர்ச்சியை வந்து தவிர்க்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நீலம் பண்பாட்டு மையம் இந்த வானம் ஃபெஸ்ட் மூலமாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷன் இட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் அ லைஃப் அப்படின்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற ஒரு ஃபெஸ்ட் தான் வந்து வானம் ஃபெஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி ஒரு லெஷருக்கு நம்ம ஒரு மந்த் ஃபுல்லாக எடுத்து செலிப்ரேட் பண்ணலாம், கொண்டாடலாம், இதில் எந்த குற்ற உணர்ச்சியும் இல்லை, திஸ் வெரி காமன் இன் ஆர் லைஃப்ஸ் அப்படிங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நெசசிட்டி இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ளஸ் இவங்க எழுதும்போது முதல்ல எப்பவுமே வரக்கூடிய ஒரு இமேஜ் என்ன அப்படின்னா, கொட்டஞ்சேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிச்சுவல். அதில் வந்து என்னென்னா, இது வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கைன்னு கூட சொல்லிக்கலாம். ஏதாவது ஐட்டம் தொலைஞ்சு போயிடுச்சுன்னா நடுவில் வந்துட்டு வெற்றிலை தேங்காய் எல்லாம் வச்சுட்டு ஹோ 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 அப்படின்னு சுற்றி வந்து, அதாவது நம்ம ஊர் படி சொல்லணும், ஒரு கும்மி மாதிரி ஒரு பாடணும். பட் ஆனால் ஹோ ஹோ அவங்க வந்து ஃபயர் இந்த மவுண்டன் சொன்னாங்க, எதனாலும் பாடலாம் போல். அப்படி வந்து சுற்றி வந்தால் வந்துட்டு அந்த பொருள் நமக்கு கிடச்சிடும். ஆனால் என்னென்னா, அதை சுற்றி வர்றதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும். இப்போ இவங்க பாட்டிக்கு வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை. ஸோ நெய்பர்ஹுட்லேருந்து ஒரு 5 பேரை கூப்பிட்டோன்னா யாரை போய் கூப்பிட்டு வரதுன்னு தெரியலையே. அவங்க பாட்டியோட மாமியார் சொல்லியிருக்காங்க, தெருவிலேருந்து 5 பேரை கூப்பிட்டு வந்து ஹோன்னு சுற்றுமா அவன் வாட்ச் கிடச்சிருன்னு இருக்காங்க. இவங்க போய் தேடிருக்காங்க, ஒரு பையலும் வரல. அப்புறமா தான் சரி யாரும் வரல, வாங்க மாமியார் நீங்களே வாங்க, நம்ம 2 பேரும் சுற்றுவோன்னு சொல்லி சுற்றிருக்காங்க. வாட்சும் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இது வந்து இட்ஸ் ப்ளஷர் ஃபார் தெம். இந்த மொமெண்ட் அவங்க ஏன் அவங்களுக்கு ப்ளஷராக பார்க்குறாங்கன்னா, பிகாஸ் இஸ் ஹோல் ஐடியா ரொம்ப குழந்தைத்தனமாக இருக்குல்ல. நடுவில் வச்சு கிடச்சி சுற்றினா வாட்ச் வந்துடும், அவங்களே நம்புவாங்களா நம்மளே தெரியல. பட் ஸ்டில் தேர் டூயிங் இட் பிகாஸ் இட்ஸ் ப்ளஷர் ஃபார் தெம். ஸோ இந்த மாதிரியான மூமெண்ட்ஸ் தான் வந்து ப்ளஷரை க்ரியேட் பண்ணுது. இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் வச்சு தான் நான் எழுதுகிறேன். ஸோ அதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் எழுதும்போதே அந்த கம்யூனிட்டி சேர்ந்து வந்துடுது, என்னோடய கம்யூனிட்டியை பற்றி தான் நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்ததாக எனக்கு இருக்க கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா, நம்மளோட ஃபேமிலிஸ் பற்றி. ஸோ ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்களுடைய ஒரு மைண்ட் செட்டையோ இல்லை அவங்க நேரத்தை செலவிடுற விதத்தையோ வந்து அவங்களோட ஃபேமிலிஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க. சிலரோட ஃபேமிலிஸ் சப்போர்ட்டிங்காக இருக்காங்க. பட் சே யூர் நாட் ஃப்ரம் அ ப்ரிவிலேஜ்ட் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னா யூஆர் பீங் கொஸ்டின்ட். பட் சம்டைம்ஸ் அதில் செலிப்ரேஷன்ஸும் இருக்குது. ஸோ உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லைஃப்ஸில் இருந்து, பிகாஸ் since you talk about your students a lot, I'm sure நிறைய stories they would have shared with you. ஸோ உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபேமிலிஸ் வந்து அவங்களுடைய ஆர்டிஸ்டிக் லைஃபுக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, இல்லை அதுக்கு எப்படி ஒரு தடையாக இருக்காங்க, இந்த ரெண்டை பற்றியும். how are they a hindrance or how are they supportive? You can talk about both of it. The third and the final image is when I said that progress is not personal, I meant when I quoted that writer, I also meant that for the artist's life, the freedom that they feel inside, it can't be transferred to the family. In Ambedkar's biography, which was written by Ashok Gopal, the panel that we had in the morning, there's a section on how there's also a story about how he couldn't transfer much of what he did for the rest of us to his own children and the many children after that, which sort of seems to take the power of literature and the written word much more powerful. So that has the capacity to transfer boundaries, but you can't sort of transfer it to your own kith and kin. That's quite similar with various artists also. The image now I have is a student of mine who was studying in the 10th and his teachers had given up on him. He was a son of a government sweeper. Both mother and the father were government sweepers. They were working at the BBMP. Because they assumed that he was a bad student, the teachers said, we can't teach you, please take him and go. So there was a neighbor who came and told the mother, you're a sweeper, your son is going to be a sweeper, why are you wasting money sending him to school, just remove him. So she said, no, I want to see where this goes. He heard this and he felt very bad that his mother had to sit and hear all this. So he put in some effort and gave his exam. So about 2 months after he wrote the exam, he got a call. So he woke up and he picked up the call and his mother was screaming on the other end of the line saying, what have you done? She said, come to school right now. So he didn't brush his teeth, nothing, he just ran to school. And he saw that his mother was holding a broom in front of his school and clapping and dancing wildly. He said that's an image he'll never forget, because the school usually publishes and puts the toppers' photos on the school gate, and his photo was one among them.
And she was holding a broom in one hand and standing and dancing and clapping wildly on the other. But look at that image, the broom in one hand and celebrating the son's victory in the other hand. It's a very, very popular, uh, common image in Dalit families that in one hand we'll hold broom and the other hand we'll want to celebrate. This juxtaposition is also the country's drawback, but it's also very encouraging. And it's not the first time that a Dalit mother is holding a broom in her hand and encouraging her son. I think our literature is reeking with images like that. Kannada writer Sidlingai also has a similar story where he was called to be felicitated in a hostel, and he was called on stage and someone was putting garland on him, and he saw up his mother is also a sweeper in the same hostel. And she's also holding a broom in one hand and clapping for her son in the other. So look at this image and what it does to the idea of how the son's progress, in some sense, can't be shared with the mother. But when, I don't know, 10 years later, if somebody else reads this story, that progress can be much more easily shared than what it can be shared with the mother. I think that is the power of Dalit literature at various levels, that it's able to set free the people who are able to access it in some form or the other. But this is the pain behind it, that it can't be shared with the ones closest to you. அம்பேத்கரோட எழுத்துக்களுமே பார்த்தோம்னா அவரோட வாசிப்பாளர்கள் நம்ம அதுலேருந்து பெனிஃபிட் ஆகிருக்க அளவுக்கு அவரோட பிள்ளைங்க பெனிஃபிட் ஆகிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒரு கேள்விக்குறி தான். ஸோ இந்த மாதிரி ரிட்டன் வேர்ட்ஸ் இட் ஹேஸ் அ பவர் டு ரீச் இல்லை ரொம்ப தூரமாக அடுத்த தலைமுறைக்கு இருக்குது. பட் ஆனால் இந்த மாதிரி தலித் ஆர்டிஸ்டோடைய ஓன் விக்ட்ரியை அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸால் ஷேர் பண்ணிக்க முடியல. ஸோ இந்த இடத்துல தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்மளோட ப்ராக்ரஸ், நம்மளோட முன்னேற்றம் நமக்கு மட்டுமானது, ப்ராக்ரஸ் இஸ் பர்சனல் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. இவங்களோட ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தவங்க கண்டினியூஸாக ஃபெயில் ஆகிட்டே இருக்காங்க 10th ஸ்டாண்டர்டில். அவங்களுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் தூய்மை பணியாளராக இருக்கிறாங்க. ஸோ ஸ்கூல்லேருந்து கூப்பிட்டுலாம் சொல்லிட்டாங்க, ஏம்மா உன் பிள்ளைய கூப்பிட்டு போ, இவன் உருப்பட மாட்டான் அப்படின்னோடனே, இல்லை அவன் படிக்கிற வரைக்கும் படிக்கட்டும், நீ என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அம்மா சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க. இவர் படிக்கிறாரு. திடீர்னு பார்த்தா ஒரு நாள் எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சிச்சு, ஒரு 2 மாதம் ஆகிடுச்சு, வீட்டில் இருக்கிறாரு. ஃபோன் வருது, அவங்க அம்மா ஃபோனில் அந்த பக்கம் அவங்க கற்றுன்னு கத்துறாங்க, என்ன ஏதுன்னு தெரியாமல் ஓடுறாரு, ஸ்கூலுக்கு ஓடுறாரு. ஸ்கூல் முன்னாடி இவங்க அம்மா பெருக்குமாரை வச்சுட்டு, ஒரு கையில் பெருக்குமாரை வச்சுட்டு இவங்களை பார்த்தோன்னே குதித்து கைத்தட்டி அப்படியே ஒரு குதூகலம். ஸோ இந்த செலிப்ரேஷன் எதுக்குன்னா, டாப்பர்ஸோடைய ஃபோட்டோஸ் மட்டும்தான் அந்த ஸ்கூலில் போடுவாங்களாம். இவரோட ஃபோட்டோவும் போட்டிருந்துருக்காங்க. ஸோ அதை பார்த்தோன்னே இவங்க அம்மா அப்படி குதிக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம தலித் லைவ்ஸோடைய முக்கால்வாசியான கொண்டாட்டங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் கைத்தட்டல் இருந்தாலும், கை தட்டுறதுக்கு இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறது பெருக்குமாறு தான். இந்த ஜக்ஸ்டபோசிஷன் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான இமேஜாக இருந்தாலும் இது நம்ம நேஷனோடைய ஒரு வீக் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் இது இது ஒரு கேஸில் மட்டும் இல்லை, சித்லிங்கையாவோட மெமோரியில் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோன்னா, அவருக்கு மரியாதை செலுத்துறதுக்காக அவரை ஒரு இடத்துல கூப்பிடுறாங்க. பொன்னாடை பூத்தும்போது பார்த்தோன்னா அவங்க அம்மா அதே அறையில் க்ளீன் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக அந்த பக்கம் நிற்கிறாங்க. ஸோ அகைன் இங்கேயும் பார்த்தோன்னா அவருடைய ப்ராக்ரஸ் அந்த இடத்துல அவருக்கு மட்டும்தான். ஸோ அவங்க அம்மாவுக்கு இல்லை. பட் ஆனால் இதோடைய இன்னொரு அம்சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேபி அந்த மொமெண்ட்டில் அவரோட ப்ராக்ரஸ் அவருக்கு மட்டும்தான், அவங்க அம்மா கூட சேர்ந்து கொண்டாட முடியல அப்படின்னு நினைக்கலாம். பட் ஆனால் when we read it, நம்ம அதை வாசிக்கும்போது அப்படி இல்லை. ஸோ இப்போ அவங்க அம்மா பெருக்குமாரோட கை தட்டுறாங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறப்போ எப்படி நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது, அதுக்கு நம்ம எப்படி கை தட்டுறோமோ அந்த மாதிரி அது கேரி ஆன் ஆகுது. மேபி அந்த மொமெண்ட்டில் அது இல்லாமல் இருக்கலாம். பட் ஆனால் when we read about it, அது கேரி ஆன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேங்க்யூ. The last image of the student's mother's broom, after she finished talking to her son, she immediately ran home, took a box of sweets and went to that auntie and said, my son's photo is on the school gate, where is your son's photo? That I think is the moral of the story. Okay. So அவங்க அம்மா கொண்டாடின கதைக்கு மாரல் என்ன அப்படின்னா, இவர் டாப்பர் ஆகிட்டார், ஃபோட்டோ வந்துடுச்சு, வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஒரு ஸ்வீட் டப்பா எடுத்துகிட்டு, எந்த அம்மா உன் பிள்ளை படிக்காது கூப்பிட்டு போன்னு சொன்னாங்களோ அந்த அம்மாட்ட போய், என் பிள்ளை ஓட்டோ வந்துடுச்சு, உன் பிள்ளை ஓட்டோ எங்க அப்படின்னு சொன்னது தான் மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
That's all. I think 3 images I've given in 20 minutes. I think my job is done. Okay. Thank you. Thank you. Thank you for that wonderful session, Vijay.